human enemies as well. So in the book of 1 Kings 5, Solomon's actually describing human enemies that he was afraid of going to battle with. And the word Satan is used in the Hebrew, ha-satan. It can also even be described as an angel of the Lord. As we see in the book of Job, we see a group of angels of the Lord, and one of them has the title, the adversary, Satan. The English word devil is a translation of the Greek word diabolos. What does that Greek word mean? Diabolos, devil. That word is used in the New Testament to describe humans who are slanderers. It's described in the book of 1 Timothy to describe people who talk maliciously, to gossip, or slanderers, as I said, in the book of Titus. So I bet you never thought that by slandering someone, the Bible is actually referring to you as diabolos, or a devil, right? But that is basically what the word devil means in the New Testament. It's so interesting to me because I think for so much of my life, I always assumed Satan was one mastermind, an evil mastermind with many, many people who work for him. But that's not the Bible's description of Satan or demons or evil. There are many different forms that this adversary takes on. Let's go right back to the beginning of the Old Testament. We have this snake in the Garden of Eden. And God describes this snake as more crafty than any of the wild animals that the Lord had made. It doesn't give the snake the title Satan or the devil, but it describes this snake somehow as different to the other animals in the garden. And we know the story. The snake ends up being the one that leads Adam and Eve in rebellion to God, right? So we see this opposing force right at the beginning. And it sets a theme throughout the book of Genesis and even throughout the Bible about rebellion as a theme. We see it in the story of Noah and the flood. We see it later in Sodom and Gomorrah. There's this idea of man's rebellion to God that becomes a big theme of the Bible. So one way we could look at demonic forces or evil is actually that in the presence of God's goodness, there always seems to be an evil that's working in opposition. And we see it, in the snake, we see this evil force twisting God's words, telling what seem to be truths, but are actually deceptive half-truths, and eventually undermining God's goodness that he's seeking to create. That is the way that these evil forces are presented in the Bible, as working to undermine what God is doing. Another example, if you've read in the Old Testament, is the book of Job, where Job was described as the most righteous man to walk the earth, essentially by God. And he gets tested by Satan. Satan is working under God's authority to oppose and to challenge Job's righteous life. So it becomes this theme in the Bible, this opposing evil to God's goodness that he sees in the world. Another example of demons in the Old Testament, there's only two places where the word demon can be translated. And one of them is here in Psalms 106. And it says, they even sacrificed their sons and their daughters to the demons and shed innocent blood, the blood of their sons and their daughters whom they sacrificed to the idols of Canaan, and the land was defiled with blood. So in this psalm, it's talking about idolatry. It's talking about worship of pagan gods, and it describes them as demons. So in this context, a demon can even be a pagan god or a Canaanite god. So it's interesting how wide a spectrum that the Bible uses when it comes to demons and evil. Let's fast forward into the New Testament, and we see at the very start of something very good, which is the ministry of Jesus. Jesus is immediately taken to be tempted in the desert by the devil, right? So we see at the start of Jesus's ministry that this is actually Jesus's main enemy. Jesus's main enemy is not the Pharisees. Jesus's main enemies are not the Sadducees. Jesus's main enemy is actually the forces of evil that he will be contending with. And we see that right at the start of his ministry, and it echoes Genesis. It echoes the temptation of Adam and Eve in Genesis, when Jesus is tempted by the devil
What does the devil do? He twists God's word. He tells these deceptive half-truths, all to try and confuse Jesus' identity, to try and get Jesus to forsake God and to go back to this evil that the devil wants to see in the world. So we see that at the start of Jesus' ministry. We also see these impure spirits, where we see impure spirits possessing people. And Jesus, part of Jesus' ministry is to go and drive out these impure spirits, these demons, if you like, demon possession. So that is something we see very frequently. I think one of the most famous passages of demon possession in the New Testament is in Mark 5. So let's read Mark 5 together. And this is the story of Jesus sailing across the lake to a region, a Gentile region. And so let's read this together, Mark 5 here. It says, when Jesus got out of the boat, a man with an impure spirit came from the tombs to meet him. This man lived in the tombs, and no one could bind him anymore, not even with a chain, for he had often been chained hand and foot. But he tore the chains apart and broke the irons on his feet. No one was strong enough to subdue him. Night and day, among the tombs and in the hills, he would cry out and cut himself with stones. When he saw Jesus from a distance, he ran and fell on his knees in front of him. He shouted at the top of his voice, "What do you want with me, Jesus, Son of the Most High God? In God's name, don't torture me." But Jesus had said to him, "Come out of this man, you impure spirit." Then Jesus asked him, "What is your name?" "My name is Legion," he replied, "for we are many." And he begged Jesus again and again not to send them out of the area. A large herd of pigs was feeding on the nearby hillside. The demons begged Jesus, "Send us among the pigs. Allow us to go into them." He gave them permission, and the impure spirits came out and went into the pigs. The herd, about 2,000 in number, rushed down the steep bank into the lake and were drowned. Those tending the pigs ran off and reported this in the town and the countryside, and the people went out to see what had happened. When they came to Jesus, they saw the man who had been possessed by the legion of demons sitting there, dressed and in his right mind, and they were afraid. Those who had seen it told the people what had happened to the demon-possessed man and told about the pigs as well. Then the people began to plead with Jesus to leave their region. As Jesus was getting into the boat, the man who had been demon-possessed begged them to go with him. Jesus did not let him, but he said, "Go home to your own people and tell them how much the Lord has done for you and how he has had mercy on you." So the man went away and began to tell in the Decapolis how much Jesus had done for him. And all the people were amazed. Interesting. We see this example of Jesus casting out a demon from a demon-possessed man. It wasn't just one demon, though. It was actually a legion of demons. So what do we see in this passage here? Firstly, they're described as impure. Why are they described as impure spirits? Well, I read one potential reason is that these spirits were associated with the realm of the dead. And so to a Jew, any association with something dead makes you ritually unclean or impure. So by coming into contact with a dead person, you would become impure. By coming into contact with a so-called dead spirit inside a live man, that was also considered impure. So that might be one of the reasons why they call these impure spirits as opposed to just evil spirits. But what is interesting in this story is that Legion acknowledges Jesus as the Son of God. He has no doubt who Jesus is when he's in the presence of Jesus, and is actually pleading with Jesus, to basically go away. So these demons knew very full well who Jesus was, his authority, his power. And what's interesting as well is that it wasn't just one demon, right? It was a battalion. A legion is a Roman battalion. So we have thousands of demons possessing this one man, which is very interesting. Again, there's reasons why that is, and I won't go into that today. But again, it's association with these so-called realm of the dead and these past dead warrior kings that are mentioned earlier on in the Bible.
What's interesting is that they are powerless in the presence of Jesus. They have no power to overcome Jesus. They have no threat that they can hold against Jesus. So we see that they acknowledged who Jesus was. They were powerless to defend themselves against Jesus. And why did this whole event happen? We see that this whole demon exorcism event happened to serve a purpose, which was to spread the gospel in the Decapolis, which was a Gentile region, a non-Jewish region. So Jesus uses this exorcism of these legion of demons, which is a pretty dramatic event. I mean, imagine watching this. Imagine watching a guy possessed by a demon in a cave who's chained up and cutting himself, being exorcised, and then demons running into pigs, running down the bank, drowning, and then seeing Legion just well-dressed and perfectly put together. I mean, this is a very dramatic visual story, and you can imagine how much this story would spread through this region. And Jesus even encourages him, go and tell what has happened here today. So it served a powerful purpose, which was to spread the news about Jesus in this area and in this region. So this is an example of demon possession in the Bible. So what are demons, and do they exist? Well, demons are a collection or a mosaic of spiritual evil forces that when combined, they serve the purpose as the Satan. There's not one figure that you can say, this is the demon or this is the Satan. They are a mosaic of evil forces that work towards this adversarial, opposing role of God's goodness. They take various forms in the Bible. We just talked about the snake. We talked about the angel of the Lord in Job. They could even be a pagan god. They could be an impure army of spirits. They could also even be in a form of human, right? So evil forces or demons can actually take many different forms. The Old Testament and the New Testament confirms their existence. However, our understanding of what demons are can often be skewed by our cultural experiences. For example, maybe in Indonesia, we hear many stories about demon possession. And whether you believe in them or not, our understanding of what is demonic or what a demon is can be very skewed by that. So what I'd like us to go to now is Sammy, who's going to share a little bit about an experience that he's heard of in his own family, and also give us a perspective about how perhaps our idea of demon possession may be a little bit skewed. So I'll hand over to Sammy now to take over. Okay, awesome. Thanks, Tej. I am trying to get my screen shared. Okay, all good, yeah. All right, so I don't know. It might not be as scary as people might say, but I think for me personally, like in my whole life, I had multiple experiences, but never directly involved with said spirits. Mostly is actually with Elise here, who's here today. I don't know, somehow when I'm with her, there's always these ghosts like following us everywhere, like in Jogja, in Bali, like you name it, like it's everywhere. But yeah, we got haunted twice there when I was with Elise, and so yeah. But I'm gonna talk about another story today, which is about my helper. So who's not with us anymore right now? She's not dead, but she's not working with us anymore. But yeah, she basically got possessed. My siblings found her crying on the stairs, saying like, "I want to go home. I want to go home." And sorry, yeah. So yeah, it's not my experience, but my siblings plus my mom's experiences. My siblings found my helper crying on the stairs, saying, "I want to go home. Please bring me home." Right, and then so they both came down the stairs. I have a brother and a sister. They started just having a normal conversation, right? But then like I think after a couple of minutes, my bro had an instinct and was like out of the blue, right? Asked her what her name is, right? And then my helper answered. Well, my helper's name is Anna, by the way. But then she answered, "My name is Mila. Aren't I pretty?" So that's probably Mila. But yeah, next is some puppies for you guys because I scared you. I'm sorry. But here are some cute puppies and some golden retrievers, Samoyeds, and like a Shiba Inu smiling here. But yeah, apologies.
Steve, I already said apologize just now in the beginning. Okay, continuing to the story. So yeah, my helper started screaming. She's like, take me home right now, right? And then my siblings asked, datang dari mana? Well, where did you come from? What are you doing here? And so she answered, like, funny story. So the ghost answered, the demon answered, like, I was sitting by the road, by the bridge near the complex, and then suddenly, my foot got this lady right here ran over my foot with her bike. So that's why I decided to follow her, and I just decided to play around with her, right? So yeah, my helper is sensitive, as you people say, and she can feel slash like, I mean, she claims she can feel slash like see. She likes to daydream a lot, and apparently my mom told me that she dreamt of Jesus twice coming to her, and I'm like, but she's Muslim, interestingly. So lots of backstories for this helper, right? So yeah, so she was on her bike on the way to the pasar, and I guess she saw the ghost there and decided to just run over her legs, because I don't know why, but yeah, the ghost got pissed off and like decided to follow her back and like possess her, right? So yeah, then after a couple minutes, my mom came home, joined the whole thing, right? So afterwards, they started praying, and when they did, then they said the name Jesus, right? So and then the demon inside my helper yelled like, "Oh Jesus, panas, panas!" It's like it's hot, hot. Like they're actually sensitive to the name Jesus, right? And they also read a couple of scriptures, and eventually the demon left my butt, right? So like after a while, like they asked her, like she was sitting on the floor, and she was cutting veggies and had a knife. So luckily, the knife didn't end up like being involved in the whole situation. But then when she was telling the story, the demon came back to her again, and she started laughing again, like crying, right? And she started to like bolt. She wanted to run away because I think scared of the name Jesus. But my brother like actually held her down really like hard, and my mom told my sister to call Om Budi and Tata Hong Hong, because they were in the same complex as us, right? So there are pastors, but yeah, eventually because so my mom and my brother just kept praying, and my sister ran, called Om Budi Tata Hong Hong. But then when they came, the demon left. So yeah, that's that's the story of a, I guess, demon possession that I sort of heard from my family and what they experienced. And it's actually a couple houses away from TJ's house right now. So it might come at, no, I'm just joking. No, Sammy, thanks for that. So yeah. But aside from that, did you know like there is an alternate view of demon possession or like spiritual evil in this current world, right? So demon possessions don't have to be in a form of shaking on the floor, crying, or like doing weird things, having supernatural strength and everything, but could be also the corruption of desires, right? So I've kind of heard of what it potentially could look like what like actual possession looks like, but like, can this be the only way evil can come and possess someone, right? That's just like TG shared from Luke 5 about Legion just now. It was scary, but it was obvious. Like it was clearly, I guess the demon possessed something and started doing work in someone's body and like, etc., etc. It's tangible, you can see it. But did you guys consider that stuff could happen on the inside as well? Things that are more subtle, things that are unseen, and things that we might overlook. On the outside, we can live normally like others do, but have you ever felt like spiritual evil can happen from the inside, right? So I'd like to, I guess, bring you guys back to the Bible and go look at Judas. So from the outside, he was considered the top, right? He is one of the 12 disciples. He followed Jesus, I guess, for all of his, I guess, ministry life, right? But eventually gave Jesus away to get crucified. So who was he? He is a disciple of Jesus. He left everything to follow Jesus. He was given remarkable spiritual gifts like healing. All the 12 apostles were able to do miraculous things like Jesus did back then as well. The opportunity he was given, right? Like
what things did he see? Like, he saw the clearest evidence. He saw Jesus himself, uh, and his life as an example. You know, he saw the miracles, he saw the cleansing, he saw the healing, he saw everything that he needed as evidence to become to be convicted about of Jesus and what he can do, and the faith that we should have as disciples, right? So, but look at the choice that he made, right? So it says here in Luke and in John, there are passages that said, Satan entered into Judas Iscariot. The devil had already put into the heart of Judas Iscariot, Simon's son, to betray him, and Satan entered him. So why do you think he did this? Judas has been stealing from the collective money bag, right? As we know, and he kept this sin a secret. Satan entered into him, and eventually he made a deal with the chief priests and sat down at the Lord's table with, I guess, with knowing the sins that and the sins that he did and not confess about it. And through that opportunity, Satan entered even further into his life. So unconfessed sin always opens the door to Satan's power. So Satan doesn't gain a foothold in the lives of people who are walking in the light with Jesus. He only gains access when we open the door. What allows Satan to enter Judas's heart was because of his corrupted heart. So back to the first question, right? Have you guys ever thought of an alternate view of evil corruption, right? Like back to, once again, back to your hearts, right? Are you sensitive to the sins that you're doing? You know, are you confessing your sins? Are you daily? Are you feeding your heart daily with God's words, right? Or are you feeding it with your fleshly desires? Are you allowing evil desires to set in without you talking to someone, confessing? Are you doing the things that Jesus wants you to do to make sure that Satan's the door to your heart is blocked and locked, so Satan can't come in, right? So yeah, I think that's my sharing, and I thought it was really interesting how, other than the typical cultural, I guess, possessions or like evil influence this world, or I guess specifically Indonesia usually talks about, there's something that's unseen, more dangerous than just mere possession that could possibly like be done within like maybe a day or two, I don't know, but something that can be brewed in your heart and can develop into full-blown sin, which equals to death in the end. So yeah, I think that's all for my sharing. I found it really interesting that I guess Judas allowed Satan to come into his heart. So, and yeah, we just want to ask everyone to be sensitive about what they put into their hearts and how they're protecting their hearts from and keeping their doors closed from Satan to enter. So now I'm gonna give it back to TJ. Awesome, Sammy. Thank you, Sammy, for sharing that great insight about what demon possession can actually be as well, not just the typical thing that we think about. Okay, so we're going to shortly be asking on Muksin to share now, but the last question that we have is, how should we live as Christians in response to this? Well, one thing that we see is that Jesus's main battle was not with people, it was with spiritual evil forces. At the point at which Jesus was about to be betrayed by Judas and be taken captive by the Roman guards, he said this: "While I was with you daily in the temple, you did not lay hands on me, but this hour and the power of darkness are yours." This was really Jesus's main battle. But the good news is that Jesus overcame evil forces. He didn't overcome evil forces by being evil in return, but rather he laid down his life in love and in turn overcame evil with love. So our faith in Jesus and our the indwelling of the Holy Spirit within us allows us as disciples to triumph over evil in this world. Look at what Paul says in Colossians 2. He says, when he had disarmed the rulers and authorities, talking about Jesus, he made a public display of them, having triumphed over them through him. And then in Romans, he says, neither death nor life, nor angels nor rulers, nor the present nor the future, nor powers, nor anything in all creation will be able to separate us from the love of God, which is in Messiah Jesus our Lord.
So the point is, guys, we don't need to be afraid of evil. If we have faith in Jesus, we are following a God who has overcome the evil in this world. So I want to give you that little point there before we go over to Muksin now, who's going to share more. So Muksin, thank you so much for joining us. Sebenarnya Muksin will share mainly in Indo because he's more comfortable in Indo, which we totally respect and understand. But Muksin bisa ngerti Inggris ya kalau saya pertanyaan bahasa Ya, Inggris. dikit-dikit dikit-dikit bisa. Dikit-dikit Tapi ada Lili, nanti Lili kasih bantu. Lili Dia kasih- adalah Oke. roh penterjemah saya. Amin. Oke, saya ada bahasa roh. Saya ada Sami yang bisa bantu saya kalau Ya, good. lost ya. Okay, thank you so much Muksin, Tante Lily, for joining. Yeah. The first question I have on Muksin is maybe for you to share your background about gimana Muksin ada pengalaman in this area of dark forces and evil spirits. Why Muksin did you kind of get into that, and how bagaimana Muksin bisa belajar tentang itu? Oke. Terima kasih semuanya ya, thank you. Sorry, saya mesti pakai bahasa Indonesia karena bahasa Inggrisnya sangat minim. Nanti saya ngomong kalian bingung, saya juga ikut bingung soalnya. Nanti kalau Om Muksin ngomong bahasa Inggris, kalian spooky. Kalian pikir saya bahasa roh lagi kan? Nanti berat lagi. Oke, ya, thank you ya. Ya pertama gini, betul, kita sebagai orang Kristen kita tidak boleh naif. Karena iblis itu, setan itu real. Ya, karena Bible juga bilang kan ada roh-roh jahat di udara. Ya kan, tadi TJ sudah buka ayat menggambarkan, lihat banyak orang-orang berinteraksi. Yesus sendiri saja berinteraksi yang namanya iblis. Ya. Nah, saya punya background begitu, tapi saya nggak pernah, misalnya kesurupan itu nggak pernah. Nggak tahu ya, mungkin tak bisa masuk, saya nggak tahu. Tapi saya memang nggak tahu dari kecil. Saya suka karena saya punya keluarga, saya punya nenek, punya adik, jadi saya panggil apa tuh? Kakek, paman kakek, itu sakti. Jadi saya orang kecil sama saya, paman saya itu sakti. Dia itu bisa, saya punya ilmu menggulung jalan. Jadi kalau dari sini dia mau pergi ke rumah TJ gitu, hitungan menit dia sudah bisa sampai. Ya kemanapun dia bisa. Nah, dia kayak apa namanya pindah teleport ya Om gitu, pindah lokasi. Ya. Betul, bisa pindah. Jadi nggak pakai mobil. Nggak pakai mobil. Ilmu dia bisa ke tempat yang dia tuju. Dan dia sakti banget gitu ya. Tapi dia meninggal. Jadi ini orang lain cerita sama saya. Dia bahkan kasih sama pemerintah dikasih surat untuk bisa mengobatin orang juga. Tapi dia meninggal nggak enak. Dia nakal, dia main sama dengan istri orang. Nah, ilmu itu kadang-kadang kita nggak boleh nakal ya, nggak boleh tidak murni juga, bisa jadi celaka. Ya. Yang kedua, aku punya juga nenek punya adik, punya suami. Itu juga sakti. Jadi biasa kalau dia pekong, dia kemasukan roh. Nah, biasa aku minum darah dia. Jadi waktu kecil biasanya kalau dia orang panggil minta tolong, dia punya pedang, dia bisa potong lidahnya, keluar darah, terus dia tulis jimat. Nah biasanya itu darahnya itu ditaruh di satu tempat, ya dikasih, ada orang kayak bilang makco, ada satu tumbuh-buahan dicabut, biasa aku minum. Jadi dari kecil saya tertarik dengan dunia mistik, padahal orang tua saya sangat melarang saya untuk punya itu. Nah, sampai satu saat aku punya sebuah kesempatan. Jadi cari kepingin kan. Satu hari saya punya teman main, dia punya teman kerja. Nah, teman kerjanya punya guru. Nah, itulah saya pertama kali bertemu gurunya itu. Nah, saya berguru dengan dia. Oh, gitu. Jadi sebenarnya seorang bisa belajar dari guru gitu ya, Om? Betul. Tapi apakah do you need to have some specific gift supaya bisa belajar begitu, Om? Atau anyone can learn this?
Oke, good. Ya, bagus ya. Jadi gini, jadi di dalam ilmu itu, ya, di dalam demand itu ada dua. Jadi gini, jadi di dalam kita ilmu itu ada namanya ilmu hitam, ada ilmu putih. Nah, pada di dalam Alkitab kita tahu semua ilmu hitam ya. Nah, kebetulan aku belajarnya namanya ilmu kebatinan. Jadi aku tak butuh ada pengorbanan, TJ. Aku tak butuh ada apa-apa, nggak butuh. Sorry, Cuman Persembahan lah ya. ya tak perlu persembahan. ilmu Tapi apa ada namanya? satu hari aku, Ya, Ilmu sama apa namanya? ilmu kebatinan. kebatinan. Batin apa sih? Nah, ada gini, ilmu tuh ada kebatinan, ada roh yang masuk, ada perewangan. Perewangan itu bantu. Jadi kamu panggil roh, roh itu support kamu. Nah, kalau ilmu saya itu saya cuma baca mantra, dia datang. Maka kita bilang ilmu putih, ilmu hitam. Nah, tapi waktu saya pertama nerima itu, saya masih ingat, saya biasanya datangnya Jumat malam. Nah, waktu saya datang Jumat malam itu, saya dibuka, saya punya simpul-simpul roh, saya dibuka, supaya apa semua ilmu yang saya terima jadi gampang. Jadi orang tuh nggak bisa cuma datang, kasih mantra, selesai nggak. Tapi ada simpul-simpul yang mesti dibuka. Ya, kalau kita ngerti namanya aura ya, kalau kita bisa belajar tenaga dalam, nah aura-aura simpul itu dibuka, supaya kita gampang menerima aura itu. Nah itu, Ngerti? paham nggak? Ini kayak Ngerti ini nggak? bahasanya beda. Aku lagi coba Bahasanya beda. translate sih Om. Iya, simpel apa bisa jadi cakra nggak cakra? Kayak Naruto. Ah, bisa Ya, betul, ya, cakra. cakra. Nah, ya sama kayak begitu. Oke. Naruto. Iya, iya. Jadi aku masih Oke. ingat ya ilmu yang pertama aku. Jadi masih ingat tuh pertama kali aku mau menerima ilmu itu pertama aku sebenarnya diminta pergi ke satu kuburan untuk berantem dengan roh di kuburan itu. Nah, tapi kebetulan waktu itu ada Pak RW datang, karena saya lagi pergi ke guru saya, Pak RW itu tidak setuju, karena di kuburan itu ada kuburan keluarganya. Jadi dia nggak kepingin keluarganya itu diganggu. Nah, akhirnya saya nggak jadi. Tapi ilmu kedua saya dikasih, itulah pertama kali saya punya ilmu bisa makan beling. Saya diisi, makan gelas, eat glasses. Eat glasses. Eat glasses, ya. Jadi saya diisi, saya makan beling, nggak luka. Ya, kalau kita orang Indo kita tahu ya, biasa orang makan beling itu kan nggak sadar. Kalau kita pernah kuda lumping kan, unconscious mind ya, nggak sadar. Tapi saya sadar, saya seperti biasa ya makan kayak makan kerupuk biasa aja. Ya. So Om Muksin punya snack dulu itu adalah glasses itu, ya. Jadi dia ambil bolam, ya, ambil lampu, dia pecahin, nah dia eat lah. So Ya. save money sebenarnya, save money, ya. Ya saya saya ada waktu begini, waktu saya masih belum jadi murid, ada sekali beberapa teman kerja main ke rumah, jadi saya sengaja, kan biasanya gini, waktu saya punya ilmu, saya nggak kasih orang lain tahu, ya cuma orang dekat tahu saya punya ilmu. Jadi ada waktu teman kerja, saya sengaja undang mereka ke rumah, di rumah biasa kalau ke rumah kita jamu mereka kan, terus jamu mereka, terus mereka nggak tahu, tapi di belakang saya bawa beling. Saya beling, saya taruh di depan mereka, dan saya makan. Jadi mereka kaget kan? Dan saya tanya, kalian mau makan nggak? Ada yang takut, tapi ada yang berani. Nah, kalau saya gini, kalau saya sentuh orang lain, saya sentuh, saya baca mantra, udah saya kasih dia makan, dia akan makan, nggak akan luka. Jadi saya juga bisa menyalurkan saya punya energi ya. Nah, Yeah, you can pass it on to others, yeah, as well. yes. Wow. Walaupun nih, saya duduk satu meja, walaupun aku nggak sadar, tapi sama-sama pegang meja yang sama. Nah, saya bisa transfer. Wow. Okay. So waktu itu ya, what did people think about you, like your friends and your family? Waktu Om Muksin bisa belajar itu bisa ada special powers. How did people view you, Om Muksin, at that time? Ya rata-rata jadi gini, karena saya punya dulu kan ilmunya kalau saya sebut gini, ilmu kanuragan. Ilmu kanuragan itu ilmu yang aku defend atau aku menyerang orang lain juga. Jadi banyak orang jadi attack orang juga. Jadi banyak orang yang jadi sungkan, jadi tidak berani macam-macam, ya. Tapi saya pribadi juga bahasa ini, jadi gini, ilmu itu bisa aku kayak seperti secure, masa aman, dan aku nyaman. Dan bahaya lagi nggak takut sama siapapun.
Jadi lihat orang itu kecil, remeh, meremehkan orang. Karena kita punya power kan, gitu. Wow. Okay. Nah, Interesting. And at that time, what were you tempted to use those powers for your personal benefit? Like maksudnya, were you tempted to become dukun, or mungkin bisa dapat uang? Kalau saya orang India, mungkin saya coba cari uang kalau saya ada like powers like that. But how about you, were you tempted to kind of make a profession out of this? Or how? ya, thank you ya. Enggak, saya dulu enggak. Dia orang, saya bukan dukun, berarti saya punya praktek enggak. Ya, profesi enggak. Ya. Itu hobi saya. Tapi enggak pernah. Saya kalau nolong orang ya nolong. Ya, saya bisa beberapa kali tolong orang. Saya punya pengalaman gini. Orang kemasukan setan, itu beberapa kali saya usir. Jadi biasanya saya teriak, saya panggil, saya usir. Ya, bahkan beberapa orang nggak tolong saya juga sebetulnya. Tapi saya sebenarnya nggak terlalu suka begini. Karena masa lalu saya kan. Ya, yang kedua, misalnya kalau orang sakit gigi gitu ya, sakit gigi parah gitu ya, saya cuma cukup ambil paku, saya paku di tembok. Itu langsung berhenti itu. Wow. Nah, kalau orang kena santet, saya bisa. Cuman gini, tidak ada pikiran mau cari uang, ya, mau make money, enggak. Cuman aku happy saja bisa lakukan itu. Wow. Merasa bangga, ya. Misalnya contoh, ada satu waktu teman di tetangga rumah saya, ada teman punya adik punya teman itu sakit gigi, sudah 4-5 hari kasih obat ke dokter, nggak sembuh. Wow. Jadi satu hari saya lagi pulang kerja, adik saya bilang, kok boleh nggak bantu temennya? Jadi waktu temannya datang ke rumah, saya cuma ambil air 1 mangkok, saya baca, saya kasih minum, langsung berhenti. Wah, dia kaget sekali. Nah, waktu saya bisa begitu, saya merasa saya hebat. Saya bilang, wah hebat ya, Tuhan mau pakai saya ya. Saya merasa jadi kayak Tuhan itu mau pakai saya. Ya, karena waktu itu kan saya nggak bisa bedakan, belum jadi murid. Saya nggak bisa bedakan ini jahat atau nggak jahat. Bagi saya, kalau saya lakukan ini buat hal yang baik, ya itu baik. Ya, berarti Tuhan mau pakai saya kan. Tapi Wow. setelah saya mengenal firman, saya tahu bahwa itu di mata Tuhan ya tetap nggak boleh. Itu ada sebuah kejijikan bagi Tuhan. Oh, okay. That's a good segue into asking you tentang bagaimana come to know Christ. How did you come to study the Bible? Meet someone from church, or how did you come to know Christ? And then also, was it difficult to let go of these powers, and why did you realize that you needed to let go of them? Thank you ya. Memang saya kecil sempat bergereja, tapi setelah saya punya ilmu kan saya sudah tinggalkan semua Tuhan itu udah, Yesus itu kayak udah tersampaikan lah. Kan kepenuhan rasa aman saya sudah terpenuhi ya, dalam arti rasa aman, rasa secure dengan ilmu yang saya punya. Saya udah merasa rasa aman itu. Tapi ini mungkin cerita juga setiap kali kalau keluar rumah, ini pasang kuda-kuda. Oh ya. Ya. Ya banyak lah kalau dulu kan. Jadi untuk membuat aman. Ya. Karena pertanyaan dia kan. Jadi saya punya rasa aman kan, karena saya ada pelindung. Ya, saya kebal, saya bisa pukul orang dari jarak jauh. Ya kan? Saya bisa makan beling semprot mata orang bisa buta. Ya, saya bisa goreng pakai minyak. Bayangin kalau tangan saya penuh minyak panas, kalau orang berkelahi sama saya pasti luka-luka dia kan. Ya, rasa aman itu ada. Ya, Tuhan udah hilang. Tapi satu hari saya punya adik laki-laki saya yang paling kecil. Dia itu sakit sampai parah, sudah ke dokter beberapa kali, nggak sembuh. Sampai satu pagi dia bilang gini, dia lagi duduk, dia bilang mama saya gini, Ma, kalau mama sayang sama aku, bawa dong aku ke dokter temen aku. Jadi di depan rumah tuh persis ada teman baik dia. Wah, mama saya tersentak. Langsung bawa dia ke dokter yang itu. Nah, ternyata ditemukan darahnya tuh udah nggak bisa ambil, kering. Ya, wah, saya juga nangis tuh. Saya bilang, wah mati nih. Bawa ke rumah sakit, wah dokter udah nyerah karena bawa tarik semua udah susah, ambil darah susah ngetes. Karena dia kena
demam berdarah, tapi sudah di fase sudah terakhir, sudah ya buang air kecil, darah, ya bibir sudah pecah berdarah, sudah halusinasi dia bisa lihat kayak teman-temannya sudah meninggal tuh datang lagi ajak dia mau pergi. Jadi saya antar dia, nangis lah, karena kayak pingin. Kadang kita lihat keluarga kita sakit, kita pikir, udahlah kita yang mati lah, jangan mereka gitu kan. Nah saya pun dalam kondisi itu. Nah saya ingat malam itu, aku berdoa. Itulah aku mulai berdoa dalam nama Yesus. Jadi aku masih ingat, aku masuk ke kamar, aku gelapin saya punya lampu, saya doa. Saya cuma begini, Tuhan Yesus, saya mau datang kepada Engkau. Nah, waktu aku berdoa gitu, muka saya merah. Merah itu kenapa? Saya malu. Saya nggak tahu, saya tiba-tiba ada perasaan malu sama Tuhan. Karena gini, waktu saya punya semuanya, aku nggak pikir Tuhan. Ya, waktu kondisi begitu, tiba-tiba aku jadi ingat Yesus. Jadi aku ada rasa malu. Aku masih ingat tuh. Dan itu buat aku berhenti berdoa. Hari itu aku nggak berdoa. Nah, besoknya aku mulai doa lagi. Nah, besoknya waktu aku berdoa, aku bilang, Tuhan, aku mau kembali jadi Kristen, tapi aku nggak ngerti. Karena Kristen itu kan banyak banget alirannya. Ya, yang si ini bilang dia benar, sang itu yang dia bilang benar, ada yang bahasa roh, ada yang nggak bahasa roh. Ya, bahkan aku udah pikiran, ya di titik-titik itu aku udah pikir mau meninggalkan ilmu aku tahu ilmuku nggak benar. Mau mungkin bahasa roh, mungkin ilmunya Kristen. Ada kepikiran begitu juga terlintas. Tapi aku doa, Tuhan boleh nggak kamu menemukan satu gereja yang benar-benar aku butuhkan. Tahu nggak, ini menarik. Ini benar-benar mujizat. 1 minggu setelah saya berdoa, satu hari saya lagi kerja, ya saya di jalan, saya ketemu satu orang. Satu orang ini dulu teman sekolah saya, dia nggak satu kelas. Tapi kalau dia dianiaya, saya selalu bantu dia. Namanya Suparman, kalian pasti nggak kenal. Ya, jadi nggak tahu, berjalan berpapasan begini, berpapasan nih. Nah, kan kadang-kadang kalau kita ketemu teman kan ingat, ini kayak mirip teman gitu kan, ada kepikiran, ini saya enggak, ini blank pikiran saya cuma terlintas. Tapi lucu gini, cuma lewat begitu, tanpa saya sadar, saya bisa panggil dia, Suparman ya? Saya berbalik, dia berbalik, saya tanya, kamu Suparman? Dia bilang, iya, saya Suparman. Nah, itulah titik balik pertemuan saya. Nah, yang menarik, Suparman itu juga berdoa. Karena waktu itu dia pergi ke mission team di Surabaya pertama. Bersama dengan Lili semua sama kan. Nah, dia juga berdoa. Dia bilang, Tuhan boleh nggak di Surabaya ini aku bertemu dengan seseorang yang aku kenal. Ya itulah aku ketemu dia. Nah, itulah titik balik. Ya, aku tahu aku butuh Tuhan. Nah, itulah aku mau belajar Alkitab. Nah, betul waktu belajar gampang nggak? Nggak gampang. Ya, nah, aku punya ilmu. Jadi lucu kan, karena gini, aku keyakinan aku Kristen, tapi aku punya ilmu. Nah, ilmu pun ini bacanya mantranya bahasa Arab. Jadi baca-baca Al-Quran. Maka beberapa bacaan Al-Quran tuh aku ngerti. Aku menguasai. Ya, jadi sebenarnya jadi sambil baca, tapi bertentangan dengan hati nurani saya. Jadi kadang aku pikir gini, jadi lucu ya. Jadi ada waktu itu tuh gini, mama saya dan adik saya rajin pergi ke gereja. Saya enggak. Tapi saya rajin baca kitab. Saya suka baca. Nah, waktu baca itu semakin saya baca, semakin saya masa kok saya makin mau lepaskan ilmu saya. Tapi mau lepaskan sayang. Jadi aku berhenti baca. Tapi kalau lagi berhenti baca kok ada perasaan kosong. Saya ambil lagi baca. Tapi setiap baca ada perasaan salah. Ada perasaan, ya ilmuku nggak benar. Nah, terus aku bilang, mungkin aku jadi Kristen, dan Kristen aku bisa, kan aku dengar tuh ada bahasa roh, ada KKR, mujizat, mungkin aku mau beralih mempunyai ilmunya orang Kristen. Ya, nah aku berjanji sama Tuhan begini, Tuhan, kalau ada satu pendeta saja datang sama saya, kau bilang, Muksin, ilmu itu adalah sesat. Saya pasti rela lepaskan. Nah itulah, ya, dan doa itu, dan ketika itu, satu hari aku ketemu teman saya undang saya ke kebaktian. Nah, orang yang pertama ngajar saya kitab adalah Win. Ya, Win itu Om Win ya, Om Winwati, papa daripada Jessica dan Dinoto. Dan dia pertama ngajar saya kitab. Nah, gampang nggak gampang kan, ilmu yang saya sudah belajar begitu lama ya, sudah susah. Jadi waktu dia bilang, Muksin, ini sesat. Wah, saya lumayan bergumul ya, karena
ilmu, saya pikir ini rasa aman saya. Nah, kalau saya lepas, kepada siapa lagi saya mau bergantung? Ya, tapi waktu itu saya punya pikir gini, kalau saya mau ikut Tuhan, saya nggak mau setengah-setengah. Oke? Kalau saya mau berbuat dosa lagi, saya nggak mau dosa yang sama. Bagi saya dosa sama itu nggak keren ya. Maksudnya nggak. Makanya waktu saya ambil, saya bakar semua ilmu saya. Ya, saya punya tembakau. Ya, kalau saya ambil 3 lembar, saya taruh di gusi saya, gini saya kebal. Saya kalau pegang orang, saya taruh, dia kebal. Ya, saya punya daun, kalau diremes nggak hancur. Tapi kalau saya sobek dikit aja, saya baca 2 kalimat syahadat, saya makan gini, 12 jam saya kebal. Tapi apa? Saya bakar semua. Saya bakar semua, sama catatan mantra saya bakar semua. Karena saya bilang, Tuhan, saya tahu ini nggak gampang buat saya, tapi aku percaya Tuhan kalau saya melakukan apa yang benar, nggak mungkin Tuhan akan buat saya celaka. Ya, nah berdasarkan keyakinan yang kuat tentang itulah aku bakar. Nggak cuma itu, di rumahku papa gue tuh suka nyembah Buddha Jepang. Kalau kamu tahu Nammyo Renkekyo. Jadi papa saya rajin seminggu tuh sehari 2 kali nyembah Buddha. Tapi waktu saya mau ambil keputusan itu, saya bakar. Saya bilang, Tuhan, saya mau bertobat. Saya nggak mau malaikat pun nggak mau datang ke rumah saya karena ada hal yang nggak benar di dalam rumah saya. Wah, papa saya ketakutan. Tapi saya bilang gini, roh Tuhan lebih besar daripada roh ini. Waktu saya bakar, kan orang Cina ya, kalau kita Cina, kalau bakar kan takut, wah tambah celaka, saya terkutuk. Waktu saya bakar, Tuhan justru berkatin usaha orang tua saya. Itu yang luar biasa. Struggle, tapi saya tahu gini, saya punya rasa aman, saya tinggal, tapi saya tahu kalau saya taruh rasa aman saya kepada Tuhan, itu jauh lebih penting. Nah, kenapa saya berpikir gitu? Karena kalau kita punya ilmu itu nggak tenang. Karena kalau lu punya ilmu, lu ada orang yang punya ilmu lebih tinggi daripada kamu lagi. Ya, kalau kamu tinggi, kamu lebih tinggi. Nah, kalau kamu ketemu orang yang ilmu lebih tinggi daripada kamu nggak bisa apa-apa. Kayak mainan aja. Maka aku tahu kalau aku menaruh rasa aman aku kepada Tuhan, ya ini yang paling secure lah. Wow. Maka aku lupakan semua, aku lepasin. Tapi aku nggak pernah nyesel sampai hari ini ya, untuk bisa hidup seperti itu. Itu sih yang aku lewatin. Wow. Thank you, Muksin, for sharing. That's very powerful to hear your story of repentance, actually, from relying on those powers to relying on God. Yeah. And I can see why that was difficult to let go of that. We're gonna have some Q&A as well, guys. So if you want to ask a question, you can put it in the chat. If you want it to be anonymous question, you can PM me or Sammy. But feel free to ask some questions in the chat, and Sammy and I will also ask to Muksin. But I think, Muksin, I just have a couple of more questions. You know, today as a Christian, what do you think about when people ask you, for example, to cast out demons? Is it something that you think is a good thing to do? How do you respond when someone asks? I'm sure you get asked, yeah, Muksin, to help drive out demons, yeah. Yeah. How do you respond to that today? Kalau minta aku tolong Ya. Begini, kalau dari sisi kan aku sudah meninggalkan cara hidup lama lah. Jadi aku meninggalkan semua mantra-mantra, sudah nggak ada kan. Jadi bagi aku gini, waktu orang minta tolong saya, seperti saya bilang tadi, ini bukan sesuatu yang saya bangga. Dulu saya bangga, tapi di Kristus saya tahu ini kan cuma hidup sampah ya, nggak ada harganya. Jadi kalau sering orang minta tolong bukan sesuatu yang saya merasa gini, sebetulnya ya, kita sebagai murid Yesus, ya kita punya Roh Kudus, kita punya kekuatan yang sama. Cuman memang kadang-kadang iman kita nggak sama teguhnya. Betul kan? Kan seperti Yesus bilang, kalau kamu minta, percayalah kamu sudah menerimanya. Kan kita orang beriman, kadang kita minta, kita nggak yakin dijawab apa enggak. Ya, betul nggak? Jadi iman dan kamu percaya kamu mampu, itu 2 hal yang harus kamu punya. Jadi sebetulnya bisa nggak? Bisa banget. Jadi pengalaman saya beberapa kali pun, saya berhasil. Tapi biasanya gini, waktu saya lakukan, saya nggak lakukan dengan cara lama. Saya tidak gunakan dengan mantra saya. Ya, tapi memang ada beberapa teknik sentuhan fisik yang aku pahamin, itu saya praktekkan. Tapi saya tetap berdoa dalam nama Tuhan. Misalnya ada satu waktu, saya share boleh ya, ada satu brother,
Ya, saya nggak perlu share nama siapa lah. Jadi dia di tempat kantor mamanya beberapa kali ada orang kemasukan setan, dan dia diminta tolong, tapi dia nggak yakin. Ya, dia panggil saya pun pergi dengan berhati lah. Akhirnya saya masih ingat, saya suruh mereka kumpulin semua, ya keliling. Saya cuma berdoa seperti kita biasa berdoa aja. Waktu saya lagi berdoa, tiba-tiba ada satu orang Wanita cewek itu terpelanting jatuh. Nah, dia jatuh biasanya bahasanya tiba-tiba berubah. Nah, saya pegang dia, ya saya sentuh titik sadar dia, terus saya usir dia, ya saya tanya, biasanya gini, saya usir saya tanya dia, kamu mana? Nah, biasanya orang-orang kemasukan itu adalah roh-roh yang mati basah. Roh-roh mati basah itu biasanya yang apa? Yang bunuh diri lah, yang tabrakan lah, yang dibunuh lah, yang ngalamin kecelakaan. Biasanya mereka kemasukan roh-roh seperti itu. Nah, waktu saya lakukan, orang itu langsung sadar, langsung kayak normal lagi. Jadi gitu. Jadi sebetulnya kita bisa, makanya kayak tadi misalnya Semi ceritakan, wah dia doa pegang, walaupun minta Om Budi datang, sebelum Om Budi datang sudah sadar. Ya, bisa. Kita murid. Ya. Kita punya Roh Kudus. Tapi kamu percaya. Kamu pelajari di Alkitab, kamu lihat ya. Kamu lihat cara Paulus. Ya. Ini saya ajarin beberapa teknik lah ya. Kamu gunakan dengan power kamu untuk kamu bicara. Tegas. Nggak boleh nego, kamu tegas usir dia. Maka kamu lihat Alkitab pun tegas. Dia sudah keluar kamu. Ya, tegas. Kamu nggak kompromi tentang itu. Itu sih. Jadi lucu karena banyak orang Kristen datang, minta saya doain. Kadang-kadang saya nggak semua saya terima. Kadang-kadang saya bilang, boleh nggak kamu doa sendiri saja? Kadang-kadang begitu. Karena mungkin kita kebanyakan kita kalah karena kita dihantui oleh rasa takut kita sendiri, betul. gitu. Padahal harusnya kita malah menakuti roh itu, gitu. Ya, gini, saya tambahnya. Kamu tahu ya, jadi gini. Roh itu bekerja dari rasa takut kamu. Karena rasa takut kamu itu adalah energi negatif. Nah, itulah yang diambil oleh roh, itulah model bisa menampakkan diri kepada kita. Waktu kita punya banyak ketakutan sebetulnya. Itu sih. Ya. Thank you, Om Muksin, for that. Okay, I have a couple more questions from people who are listening, watching. One from Calvin. He said, waktu stop, ada konsekuensinya nggak dari the dark world. Oke, ya, thank you. Ya. Nah, itu bedanya, itu pertanyaan bagus ya. Betul, jadi banyak orang biasanya mereka takut meninggalkan ilmu-ilmu mereka. Yeah. Dan tadi saya bilang kan, ada ilmu hitam. Ilmu hitam itu biasanya mereka ada perjanjian. Nah, waktu mereka punya perjanjian, terutama ilmu, kayak kamu ada orang ilmu santet, kerjaan orang itu ilmu yang kamu terlibat dengan penyembahan. Biasanya ada harga yang kamu bayar. Ini resikonya berat. Ya, ada nyawa, ini bisa ada keturunan bahkan. Ada yang kamu dapat ilmu, kamu nggak bisa punya turunan. Nah, mandul ya. Tapi punya saya ini, karena ilmunya baca mantra, kita anggap itu dari Tuhan, jadi berbeda. Jadi apa yang saya lakukan waktu saya lepas, saya nggak punya kendala. Karena gini, saya melanggar pantangannya. Kalau ini nggak boleh begini, ya saya langgar. Dengan saya langgar itulah, berarti ilmu saya batal. Saya dulu punya ilmu namanya ilmu Soekarno. Jadi kalau saya begini, saya doa, saya taruh begini, saya bisa tahu. Misalnya mau pergi ke rumah orang itu, saya bisa tahu orang itu ada apa enggak. Orang lagi mencuri, siapa yang curi, saya bisa tahu dulu. Dengan saya duduk sama dia aja, saya bisa tahu. Ya, bisa tahu orang-orangnya. Nah, jadi itu cara saya lepasin gampang. Saya langgar saja. Saya melanggar semua yang dilarang, justru saya sengaja langgar. Nah, selama ini tidak ada konsekuensi apa-apa buat saya. Itu yang saya bersyukur. Saya nggak pernah didatengin, dihantuin, nggak pernah. Kenapa? Saya lihat gini. Kenapa banyak orang masa dihantuin, didatangin? Saya bilang gini, karena mungkin dia sendiri tidak benar-benar rela melepaskannya. Ya, kalau kamu lihat di cerita Bible kan bilang kan, ada satu rumah kosong, terus iblisnya pergi. Ternyata tuh rumah itu nggak diurusin, ada 7 roh lagi dia ngajak masuk. Ya kan? Nah, itu artinya gini, kalau kita mau lepas tapi masih ada hati saya, mau kembali, berarti apa? Kamu mengkasih ruang kepada iblis itu. Kalau kamu kasih dia ruang, dia pasti datang.
Karena iblis itu apa? Dia selalu mencari wadah. Makanya kamu lihat yang tadi TJ share di Markus pasal 5, iblis itu minta apa? Dipindahkan kemana? Pindah tempat kemana? Ke babi-babi itu. Dia butuh wadah pengganti. Maka kita kalau mau berubah harus benar-benar lepas. Nah, kita nggak kasih dia ruang untuk tinggal. Maka dia akan pergi cari tempat yang orang lagi butuh dia lah. Nah, sebetulnya ini yang penting. Kalau kita pakai jimat, kita pergi ke dukun, kamu tahu, secara kita nggak sadar, kita itu memberi diri kita untuk mengabdi kepada setan sebetulnya. Itu pengabdian terhadap setan. Maka bisa orang makin kacau, makin negatif, makin emosi, karakternya makin jelek biasanya. Karena iblis akan merusak ya, nggak cuma mental, tapi karakter kita pun bisa dirusak oleh iblis. Itu sih TJ. Interesting. Thank you. I think some of the questions have been answered in what you just shared, but maybe I'll just say this question. As a Christian, sebagai orang Christian, is it possible to be possessed atau to menjadi kebal, and how should we basically live our life as Christians so that we don't get caught by this. Jadi gini, sebenarnya ini menarik. Jadi gini, sebenarnya orang Kristen bisa nggak bisa, karena kita punya Roh Kudus. Tapi pertanyaannya begini, pertanyaan kita spiritual atau enggak? Ingat ya, kalau kamu baca Daud yang bilang kan, waktu dia berdosa dia bilang, Tuhan jangan biarkan rohmu pergi daripada aku. Berarti Pak, Roh Kudus, namanya Roh Kudus kan, kalau kita nggak kudus, dia nggak menetap di tempat kita. Roh Kudus itu nggak menetap. Roh Kudus tergantung how kita spiritual, how kita righteous-nya. Ya kan? Karena selama kita hidup di dunia, kita bergumul. Baik dan benar itu berjuang. Jadi kalau kita benar-benar godly, kita spiritual, kita benar-benar mau hidup benar, nggak bisa. Nggak akan bisa dikerjain. Makanya kamu lihat banyak cerita kan, ada orang mau santet dukun, nggak bisa. Kalau dia godly ya, kalau begitu dia nggak godly, kena dia. Nah, kenapa? Kenapa orang godly itu nggak kena? Karena gini, karena biasanya gini, kamu tahu nggak, orang-orang yang paling gampang kena itu adalah ini, orang yang, kamu lihat, contohnya orang yang kerasukan setan, orang yang sering dikerjain ada orang gini, orang yang kamu lihat ya, orang yang kerasukan itu bisa orangnya pendiam, nggak banyak ngomong, suka menyendiri. Nah, itu orang yang cenderung akan melihat, merasakan, dan dirasukin. Dan juga orang yang paling gampang dikerjain. Karena dia nggak punya, jadi kiranya kosong. Alam bawah sadarnya kosong. Orang kalau hidup nggak Tuhan kan kosong hidupnya. Nggak ada fokusnya. Khawatir ini, bingung ini, dia banyak khawatir sana, khawatir. Nah, itulah orang begitu gampang dikerjain. Tapi kalau orang spiritual kan apa-apa dia pikir, ini untuk Tuhan. Karena dia fokus, karena hanya roh dia penuh dengan Kristus, dari Roh Kristus, itu membuat dia nggak gampang dikerjain. Itu. Syaratnya satu, kalau kita spiritual enggak. Tapi walaupun kita murid, kalau kita nggak spiritual, saya nggak jamin. Saya nggak jamin itu. Amen. Okay. Thank you, Om. Yeah. Just a couple more questions, yeah. One question from Fred. I'll say it in English, maybe Sammy or Tante Lily, if you help me. So are lost human souls real, or are they demons pretending to be human, caught in the realm of the dead? Wow. That's an interesting question. So are lost human souls real? Yang hantu-hantu itu loh, apakah itu real? Terus apakah mereka adalah roh-roh jahat yang ini, yang pura-pura? Ya betul ya. Kayak tadi betul kan? Tadi DJ udah bilang iblis itu bisa jadi ular, ya, bisa jadi manusia. Bahkan kita bilang dia bisa menjadi malaikat terang. Jadi pengalaman saya dalam dunia begitu, nggak pernah ada orang hantu itu dari kita mati, hantu kita nggak pernah. Roh kita itu nggak pernah ada. Makanya kalau kamu lihat satu kisah kalau saya nggak salah di 1 Samuel pasal 28, ingat ya, ada satu dukun yang dipanggil oleh Saul untuk membangkitkan rohnya Samuel.
Tukang tenun. Tukang tenun, ingat ya? Jadi waktu dia semangat dia manggil, tapi waktu dia panggil roh itu bangkit, ternyata yang keluar benar-benar apa? Samuel, dan dia ketakutan. Nah, kenapa dia ketakutan? Karena yang keluar itu apa? Benar-benar rohnya Samuel. Nah, dukun ini ngerti, yang biasa itu bukan roh orang itu, tapi ada iblis, ada setan yang bantu dia, yang menyaru itu. Ya, pretend itu ya. Jadi sebetulnya semua demon itu bukan hantu kita manusia. Kita bilang manusia mati sekali lalu langsung dihakimi. Jadi semua itu adalah pekerjaan iblis. Kamu lihat penampakan mirip ini, mirip sia, itu semua iblis. Jangan percaya, itu bukan roh kita. Karena orang mati itu roh, kita bilang roh mati itu langsung ke atas. Karena roh begitu kita mati, roh kita langsung milik Tuhan sudah. Ya, sudah milik Tuhan. Gitu loh. Maka dia bilang ada roh-roh di udara, yaitu iblis tadi, setan itu yang mau menipu kita. Dia mau menipu apa? Apa yang dia tipu? Supaya kita percaya kepada dia dan tidak mengikuti caranya Tuhan. Dia mengubah paradigma kita supaya kita nggak percaya Tuhan, meragukan, meremehkan tentang Tuhan. Itu sih dari pengalaman saya. Interesting, very interesting, very deep question. Thank you for the answer, Muksin. Yeah. Hopefully that helps, yeah, Fred. Okay, we'll just take, I know there's probably a lot of questions. There's probably many, many questions that we could take, but we want to leave just a short time for breakout rooms as well. But let me just look at maybe one final question here. Halo Om, kalau dark arts gimana caranya dia tahu info-info gitu? Yang kayak Om bilang tadi, bisa tahu siapa yang nyuri. Kok setannya tahu ya? Ya, itu pasti setan. Ya tahu, ya. Ya gini, biasanya gini. Kan kita, itu tadi saya bilang, misalnya contoh, karena gini, kan tadi saya bilang kan, ilmu itu, kadang-kadang ada namanya perewangan, ada roh. Ya, jadi misalnya kalau, kenapa ada orang tahu, ada tamu datang, kenapa dia punya roh, dia punya peliharaan. Nah, peliharaan itulah yang kasih dia tahu. Ngerti nggak? Jadi dia punya peliharaan. Jadi perewangan itu bahasa Jawa yang artinya helper. So, jadi ada spirit yang juga tugasnya sebagai helper. Jadi ada spirit yang dipelihara seperti anjing ya, dipelihara sebagai helpernya ini orang gitu loh, untuk apa? Yaitu tadi gitu, untuk mencari tahu, maling, kalau ada apa pencuri ya. Cari tahu siapa pencurinya, kayak gitu. Jadi ini pakai helper ini yang mencari tahu. Ya, makanya paling real kalau kita orang Chinese kan tahu namanya apa, pekong kawan, tatung kan, itu kan ada roh yang masuk tuh. Nah roh itu yang kasih dia tahu. Ya itu yang sebenarnya itulah iblis sebetulnya kan. Yeah. Okay. Thank you. Okay, so just to close this up then, the last question is, should we just go on living life knowing demons exist? Should we acknowledge them? How should we basically deal with them? Should we ignore them? Should we avoid thinking about demons? Atau should we just pray that we can be safe from demons? How should we live as a Christian knowing that demons exist or evil forces exist? Ya, sebagai orang Kristen, apakah kita harus hidupnya itu harus bagaimana? Tetap mengakui bahwa setan itu ada, apakah kita perlu cuekin aja? Gitu. Oke. Ya, gini, betul ya. Jadi pertama Pak, kita tahu setan ada, tapi kita tidak boleh entertain dia, nggak boleh. Jangan kasih ruang buat dia. Karena kalau begitu kamu kasih ruang datang dia. Aku kasih kamu contoh ya. Apapun di rumah kamu ya, kamu taruh, kamu sembah dia, datang roh itu. Iya kan? Misalnya ada orang begini, ada orang mempertajam telinganya. Kalau ada suara apa dia coba dengerin. Nah, lama-lama dia akan dengar suara itu. Maka kita tuh nggak boleh entertain. Dia tahu ada, tapi kita nggak boleh ada pikiran, mau dihantu, nggak boleh, kita buang. Bagi kita apa? Kalau kita berdoa dalam nama Yesus. Itu udah sangat powerful. Ya, jadi kalau mau apa?
dalam nama Yesus. Ya, itu powerful, itu sangat-sangat powerful. Tapi tadi kita sebenarnya baik, kitanya godly, ya, hidup rohani kan penting. Karena kamu tahu, kalau kamu lihat di Alkitab, kamu lihatnya gini, iblis itu nggak cuma merasukin kamu, menguasai kamu secara fisik, tapi di Alkitab seperti tadi Semi buka di Yudas misalnya, dia bisa merasukin apa? Pikiran kita. Kita jadi apa? Apa yang dirusak pikiran kita? Apa yang dirusak iman kita? Apa yang dirusak keyakinan kita? Ya, makanya apa? Seperti apa? Kita jadi sombong, nggak gampang ditegur, nggak gampang menerima nasihat, nggak gampang dibimbing, nggak suka hal yang benar, ya kan? Maunya lakukan itu apa? Sebenarnya iblis lagi apa? Bekerja. Ya, pengalaman saya gini, saya kasih kamu tahu beberapa pergumulan. Boleh TJ kasih saya waktu dikit ya? Saya ada masa begini, waktu saya mimpin, saya tahu saya ini kan pendeta. Tapi kadang-kadang bahaya. Pendeta ini kan bahaya. Tahu banyak, ngomongnya bisa aja, tapi bisa aja hidup kita jadi nggak benar, kan? Ya. Tahu tapi belum tentu hidupin. Menghidupin yang paling sulit. Kayak Farisi. Nah, kalau cuma believe gampang. Tapi be like Christ itu perlu perjuangan. Ya kan? Jadi, saya masih ingat, dia selalu bilang sama Tuhan gini, Tuhan, kalau saya sombong, kamu hajar saya. Kenapa saya minta sombong itu dihajar? Karena dari semua dosa yang iblis pakai, sombong itu yang paling kita nggak sadar. Kita tuh nggak sadar kita sombong. Sampai orang lain, butuh orang lain kasih tahu kita, Muksin lu sombong, baru kita tuh bisa sadar. Kalau nggak, kita kan masa oke. Maka saya doa itu, Tuhan kalau saya sombong, kamu hajar saya. Nah, waktu saya pulang dari Pontianak balik ke Jakarta itulah, aku tahu titik Tuhan rendahkan saya. Ya, saya ngalamin banyak pergumulan. Secara spiritual ya, mau keluar, mau step down, banyak discourage lah. Tapi aku tahu itu karena Tuhan apa? Lagi mau hajar rasa sombong saya. Jadi waktu aku dapat itu, aku aware, aku tetap buat hati gue mau be righteous, aku mau be righteous. Ya, pernah juga ada waktu begini, tahun 2004, aku tiba-tiba bimbang. Gereja lagi nggak stabil, aku sama Lili lagi pikir, udah kita keluar jadi pelayanan, udahlah, kita kebetulan pamannya Lili lagi mau cari tanah, bangun pom bensin, ya udahlah, kita bantuin. Saya juga cari tanah lah. Saya juga ngomong sama pelayan lain, saya mau quit, mau keluar ya. Tapi setiap hari, setiap pagi saya masih doa, lucu kan? Saya bilang, Tuhan, kok hati saya jahat ya? Karena saya cuma khawatir sedikit saja, saya nggak mau melayani Engkau. Ya setiap kali saya berdoa, saya bilang, Tuhan, kok hati saya jahat ya? Hanya khawatir ya saya mau meninggalkan Engkau. Karena saya pasal, kok gitu aja gue mau ninggalin Tuhan sih gitu ya. Kok tiba-tiba iman saya berkurang. Saya doa terus. Nah lucunya selama saya doa, saya cari tanah itu nggak pernah berhasil. Nggak pernah cocok lah. Hanya pas saya bilang, berarti Tuhan, kamu nggak mau aku meninggalkan pelayanan. Aku bilang gitu, Tuhan, kok gitu aku mau tetap setia kepada. Nah lucunya, setelah aku berdoa begitu, aku dapat satu tanah. Tanah itu tiba-tiba jadi. Ya, dibangun bensin. Tapi karena saya sudah menetapkan hati saya, aku hanya buat Tuhan, aku udah nggak tertarik lagi. Maksud saya gini, iblis bisa bekerja, iblis sekarang nggak cuma bekerja, kamu kesurupan, tapi dia kuasai kedagingan kita. Nah, itu yang lebih bahaya daripada yang kamu kesurupan, ya. Karena itu nyata, kelihatan. Yang nggak kelihatan tadi Desi bilang, yang unseen itu lebih menakutkan daripada yang kelihatan sebetulnya. Nah, tadi DJ bilang betul ya. Kalau kamu lihat Alkitab, ya, kamu lihat ya, setiap orang berbuat dosa, Tuhan selalu berkata, iblis telah menguasai hati kamu. Nah, itu yang kita lebih aware hari ini. Itu aja yang aku mau tambahin. Wow, that's a very good point, Muksin. That's a good place to, I think, close it there for Muksin sharing. Thank you so much, Muksin, Tante Lily. Thank you for joining us. Thank you for sharing. I think just a few people want to just share and just respond. So I think, Stevo, would you like to share? Yeah, sure. Hai, Om Muksin, terima kasih banyak ya for the sharing you gave. It's very, very insightful. And it's actually a very,
you know, it's a very relevant topic yang kita harus tahu gitu. Karena kalau kita nggak tahu, kita penasaran. Kayak kemarin, just last week, I had a talk sama my good friend, dan dia tanya, witchcraft itu bener atau enggak? Kayak dia nanya kayak gitu, and I'm like, and then I gave my answer gitu from the Bible yang waktu si Saul ketemu sama si medium untuk ini, ya itu asli gitu, ada di Bible. Jadi, and then from your experience, but that is from the Bible experience. I never had, aku nggak pernah ada pengalaman yang bisa, yang actually yang what you did gitu, yang what you did. Jadi, I think it's a very insightful talk, ya, and thank you so much for sharing your experience to us. Thank you, sama-sama. Thank you. Thank you, Steve. Excellent. Okay, so we're going to have some time for breakout room shortly, but I just want to once again thanks Muksin. We have a gift for you. We have some Gem official T-shirts coming your way. So, Thank you. Later, I ask for your address, and I send to you the official limited edition Gem T-shirt. Wow. Okay. But thank you so much for sharing. And, feel free to leave on, because we're going to have some breakout rooms now. Okay. There's a lot of people that want to say thank you, but we will text you. We'll text you, to thank you more. So Thank you. Okay. Thank you, sama-sama. Thank you ya. Jadi aku live aja ya. Thank you. Bye-bye. Thank you. Awesome. Okay, guys. So we're going to have some breakout. Please stay on. Before we go there, quick announcement that Sonia would like to make, which is about this, the Gem Ministry Christmas Talent Show. All right, guys. So this is just a quick announcement. We will explain more details on Sunday. But essentially, some of the mothers got together, and, you know, we really feel like one of the needs of Hope Worldwide, the charity that we collaborate with, really needs just finances and help for the orphans that the church supports. And we just feel like in Christmas, it's a time for us to usually splurge on ourselves, or even if we've had a rough year, you know, just to kind of isolate. But I also feel like God can call us during this time to really glorify him. And I know as a community, we really believe that loving the poor is kind of part of our walk with Jesus. And so I thought for this time, Wendy and Athena have been amazing. They're organizing a talent show for kids. And so this can apply to your cousins, your nieces, to your sons or your daughters, to any kid that you relate to or you know. It's a 30-second video of any talent whatsoever. It could be even chewing a piece of gum. But essentially, we're going to make a really fun video, probably a hilarious video of all of the kids with all of their talents by the end of November. And then we're going to have a really fun kind of show for everyone to watch that can hopefully raise money for our orphanage in Pelangi Kasih. So these are the invites. Thank you so much, Wendy and Athena, for your help. And more info on that to be said. Love you guys. Excellent, guys. Let's open up the rooms. And so the questions that I think we can discuss are, you know, what have you learned from tonight? What has been interesting from tonight's discussion? And I guess another question would be, how can we be secure in God's love and not be under fear of demons? So those are some things that we can discuss. I'll send it again in the chat to all of you guys, but I'm going to open up the rooms. So feel free to join your breakout rooms, and we'll have about 15 minutes and then we'll close up. So please join. And yeah. Awesome, guys. You guys got breakout rooms? Not yet? Yep. What's up? Ya, lu tadi laptop lu nggak di depan muka.
Enggak, karena pas lu kasih lihat video pertama gue udah gini nih. Kayak literally I was like, Itu so not even like, video, right? Itu terus is gue Woi, bilang, lu sih kurang ajar sih, Sam. Dude, I'm scared. Entah gue udah kayak gitu. Jadi pas gue udah ketakut-takutan gitu, and then gue denger gitu, gue pakai earphone kan tadi tiba-tiba gitu. So, oh my gosh, thank God I didn't see it. Si Putri tadi join Sam karena dia lagi minum miso terus kayak gitu. Yang annoying banget, kita tuh lagi sering begadang kan. Kayak kita bangun kan odd hours gitu loh, jam 1 lah, jam 3 lah. Oh my God. Gitu. Terus malesin banget. Cuman, it's actually the message is really reassuring sih. Kayak, kayak where you get your security from gitu kan. Kayak, ngomongnya biarpun talknya about like spooky stuff, apa segala macam, cuman basically where you get your security from gitu. Dia dari power-powernya dia, tapi sampai dia bisa turn the security from God gitu kan. Ya basically it applies to a lot of stuff sih buat kita ya. Iya benar-benar. I think kayak the reassuring part is like kayak you have power gitu over the spirits gitu kan. You're not supposed to be scared of them, tapi they're scared of you gitu. Which is like ya udah kalau lu gak takut, ya udah lu pura-pura aja nggak takut, kelihatan nggak takut ya udah kayak santai gitu, aman udah. Kayak ya udah dan. Why is this recorded? Oh ya sorry ya. I'll